Between 10,000 and 20,000 protesters at Occupy Wall Street in New York. The Occupy Wall Street protest entered its third week today. And finally tonight, the Wall Street protests are hitting a critical mass. Time for tonight's rewrite. This weekend, a few troublemakers turned a peaceful protest against Wall Street greed into a violent burst of chaos. The troublemakers carried pepper spray and guns and were wearing badges. Occupy Wall Street, day 6. There are still several hundred on the streets of New York's financial district. They are still ignored by those who presumably support them, by those who oppose them, by those who should seemingly just be reporting on them. Why? Back with Michael after Countdown's brief visit to Occupy Wall Street. We aren't going to put up with corporate corruption anymore. We aren't going to put up with corporate money in our politics, corporate money around the world, controlling everything, controlling all of our natural resources, controlling all of our lives. There's a lot of people here that realize something's wrong, but they don't know what. These big businesses like Bank of America and Exxon have so much influence over our government, they will never be held accountable until the people stand up and beg for justice. We can televise, all of the protests in the Middle East, but we can't. This is happening in our own backyard, and why isn't this on TV? Why? There are a bunch of people basically gambling with all of our futures, and I don't agree with that. I don't consent to that. Our politicians no longer represent us, the people. The voice of the people has not been heard. More than 1 week has passed since protesters have camped out near Wall Street in New York that demonstrators have renamed Liberty Square. Occupy Wall Street protesters identified themselves as the 99% that will no longer tolerate the greed and corruption of the 1%. As Occupy Wall Street continues, and now the movement appears to be gaining steam. It's getting support from a number of unions. The New York transit workers voted to support Occupy Wall Street and are supposed to be joining the protest. We say that they cannot care about people ever. Profits above everything. You don't even need a person to have a corporation. A corporation could be a computer. They could just fire us all. They wouldn't need us at all. Occupy Wall Street. Be there. We're being enslaved. Protest on Wall Street in Lower Manhattan here in New York has grown today to demonstrations nationwide against corporate greed. From New York to LA, even up in Maine, people took to the streets to express their anger and make sure their message is heard. But what exactly is their message? We sent NBC's Michelle Franzen to find out. We are the 99%. 2 weeks and counting. Several hundred faithful protesters continue to camp out at a park near Wall Street. Their numbers grow each day. There were thousands of protesters in Lower Manhattan yesterday. There have been hundreds of arrests, and it's not just New York. Protests are beginning to take root nationwide, including Los Angeles, Boston, San Francisco, Denver, Chicago, Seattle, Spokane, Philadelphia, Houston, Dallas, Tampa, St. Louis, Nashville, Tennessee, Savannah, Georgia, Hartford, Connecticut, and Washington, D.C. This isn't a joke, and the media would be well advised to take these folks seriously. Their grievances are real, their numbers are growing, and the rest of us would be well advised to start paying attention. Look at the Occupy Wall Street movement that you're seeing right there firsthand in New York. It's now spreading around the country. This weekend it's in L.A., San Francisco, Pittsburgh, But you don't think this is spontaneous, do you? You don't think these demonstrations... Yeah, I do. I think it's organic. There's groups behind. These are professional people. These people, we sent Jesse Waters out there. These people, they just wander around. They're not Vietnam. Yeah, but they're jobless. They're jobless because they don't want to work. They admitted it to us. That's not true. They won't work for the corporate demand. There is high unemployment among young Americans because this economy is having such trouble, and young people are having a difficult time finding work. If you have a college degree in this country, unemployment's 4.5%. Okay, Juan? So all of these people, all they have to do is take a shower, and they can get a job if they went to college.
What do you make of all of this? Where is this going to lead? I think it's going to lead to a grassroots movement that's going to show that, as you said it, and you said it eloquently, that middle-class families aren't going to take it anymore. Middle-class families are going to fight back. Students aren't going to take it anymore. The people that worked in the manufacturing base that have seen that destroyed aren't going to take it anymore. And Ed, I saw a young man being interviewed that I think said it all. They said to him, "Why are you here?" He said, "Because I've got 2 master's degrees, college debts where I can't even afford to pay the interest, and I've got no job, and I know those guys are to blame." And I think you're going to see that in Pittsburgh and Chicago, and you're going to San Francisco and LA and Albuquerque, because I think people know who's to blame for the economic mess we're in, and these guys are still living like pigs at a trough. They're giving themselves huge bonuses. They're holding back, not putting anything into the economy when we know we have to rebuild the industrial base to get people back to work. And it's about jobs, it's about fairness. Is this about the Republicans or about our government in general? I think it's about our government in general. I think for a long time, rotten trade deals, the deindustrialization of the country, the pushing down of the middle class, a stagnant and declining standard of living, more inequality than we've ever seen before, kids that can't go to college because their parents lost their jobs, kids that are living on in cars because their parents lost their home, and people are just saying enough. We know who's responsible, and politicians are going to have to step up and do something, and they're going to have to help put America back to work. And as I said 1,000 times, we can't do it unless we rebuild. Jetzt müssen Sie sprechen. Ich kann nicht. Sie müssen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Hoffnung? Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Sie erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Mensch. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben.
uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie